Welcome back to Mutembei TV. My name is Joram na karibuni sana kwa mara nyingine. Na leo bado tuko Mombasa County 001 kwa Ali Hassan Joho. Na leo hapa hivi tumepata fursa ya kuingia kwenye maofisini mwake na tumempata jamaa fulani ambaye anajulikana kama Mbele Patrick. Huyu ni jamaa ambaye ako karibu sana na governor wa 001. Ningependa tupige story kidogo hapa hivi ili tujue mengi kumuhusu Patrick na mengi kumuhusu governor Ali Hassan Joho. Ni aje bro? Uko freshi? Chonjo. Haya. Nakupa tu nafasi uweze kujitambulisha hapa hivi. Hapa ni kwa Mutembei TV. Najua unaifahamu hii. Naomba tu uweze kujitambulisha tu kwa madakika kidogo tu. Mimi kwa majina naitwa Mbele Patrick Mvula. Yeye bahati nzuri Mungu aliwezesha wazazi wangu niita Mbele. Kwa hivyo kiamka asubuhi kusonga mbele wanakuwa kunaitwa Mbele Patrick Mvula. Alafu mimi kazi professionally nafanya kazi katika ofisi ya Governor Hassan Joho. Na katika ofisi ile ni katika kitengo cha mawasiliano, the communications unit. But apart from that, I do other things, and one of them is mambo ya advocacy in matters of education, particularly for the coastal youth. Niko na CBO inaitwa Jumuiya ya Wanafunzi wa Pwani. Hapo mimi ndio president, so kwa hivyo mimi ni president wa Jumuiya ya Wanafunzi. President. Rais wa Jumuiya ya Wanafunzi wa Pwani. And at that particular place, mine is to make sure that yule mtoto wa Pwani, kijana wa Pwani, ambaye anaishi Pwani, si lazima amezaliwa Pwani, ambaye anaishi Pwani, anapata uwezo wa kwenda shuleni na kusoma na kuweza kupata environment nzuri ya masomo mpaka amalize. And that is my biggest job in that particular organization. And apart from that, mimi ni raia kawaida and an aspiring politician. Aspiring politician. Nataka kusimama nini? Nataka kusoma kiti ya MCA. Kiti cha MCA. Hapo hivi Patrick, najua maybe watazamaji hawajaweza, maybe wengi wao hawajaweza kujua. Ningependa tu kidogo tupe story kidogo yako ya maisha yako ndio kabla hujaingia sasa kwenye ofisi ya governor. Okay. Mimi nianze wapi? Primary school. Primary school. Mimi nilizaliwa county Kolteta Taveta 006. Alafu pale nikasoma of course nursery, primary nilisoma shule 5 schools. But these 5 schools is because of circumstances. Ya kwanza ni kwa sababu tulienda shule mtaani sote. Ya pili buda kaomoka, sijui aliomokea wapi, tukaingia ka private school. And then so unajua ile design ya walimu wanatoka na wanafunzi to another private school, new one. We went to another new one. And then my mom passed away hapo katikati. And then we had to relocate to where my father was working. That is South Coast. So we went to another school. That is school number 4. Hapo hivyo hiyo shule nikawa niko number 1 from day 1 to the day that my dad realized this is not a healthy environment ya kusoma. So akaamua anitoe hapa kanipeleka shule nyingine. So that is why I finished my primary level education. So from there I went to a high school called Shimolateo High School. Shimolateo High School. Sea Prison High School. And actually that's what my grandmother did. My grandma was told that nimepita naenda high school. Akaulizwa aenda wapi? Baba akasema aenda Shimolateo. My grandma started crying. So you know, ukaa ameanza kuzeeka, anaanza connect Shimolateo na watu kufungwa, anasema kwani mtoto wangu anafanya makosa gani? Akaambia hapana, Shimolateo is a school and it's a very good school. So nikaenda huko. At that school I met of course friends wazuri na wabaya. Unfortunately tukaingia line ile ya my friends wabaya. So I was a very bright student kianza for 1 form 2, but story mingi, michezo mingi, high school went si vizuri sana. So I went out with a very low grade, with a C-. At a C-, I think kidogo iliruke D+. Na uliingia na form 1 na max kama ngapi? Form 1 niliingia na 360 marks. Wow. Alafu ukatoka na C-. Ukatoka na C-. So you see those are ile mavitu zinapataga watu wakiwa shuleni. So mchezo tu, but I was a very bright student. After that my dad looked at me akaona kijana ni kama mambo yake finished. Akaamua nifungulie nani hoteli Mtwapa. So he opened up a hotel for me and left me there to be the manager, waiter, cook, kila kitu. Wewe ndo waiter, wewe ndo kila kitu. Just me and another one worker who is my cousin. Tukafanya kazi hapo hivyo, lakini remember I was the manager na kila kitu. So at that particular place I had so many responsibilities which I had never experienced in life. So I made so many mistakes. And some of the mistakes, I didn't pay licenses. Rent sometimes I paid late. So you see those things that you now have to acclimatize. Unaweza kujua kuna kulipa rent, kuna kulipa nini. So by the time I knew all those things, I had gone to police like 2 or 3 times. Nilifuata na watu wa health kwa sababu ukiwa na hotel lazima kuna health certificate. Nilikuwa sina and I didn't know about it. Watu wa MCSK
au muziki wakanifuata. I didn't know if you have a radio you need to have something to show. Ulikuwa umekadi radio pale? Mpaka tenje, unajua ni kijana, unajua. So I had a radio. So nikashikwa kwa sababu hiyo kitu. Nikashikwa na watu wa hizi kanjo. So it was every time unashikwa you learn. So I came to learn, nikajua what business is. But at that time, remember, I still had that morale of going back to school and doing something better. So I went back and did a computer course certificate because my grade didn't allow me to go to any college to go and do a diploma. I had to start a certificate one. So I got a certificate, computer certificate, which then allowed me to work in a cyber cafe. So nikafanya kazi hapo, nikachanga pesa. I went to school now. I came to Mombasa Aviation Training Institute. And that is where now I did a diploma in journalism and mass communication. Because nilienda pale nikauliza what can I do? I didn't have an option. Si nimefeli. Nikauliza nitafanya nini? Wakaniangalia hapo, wakanifanya assessment, maswali akaniambia you do journalism. And I said fine, let me do it. Ukaenda nayo? Nikaenda nayo. So after that is when as you are finishing, nikashikana na vijana. Kama vile Mutembei na cameraman na nani tukashikana na vijana wengine. We started a company. And we started doing mambo video production, audio nini. At that particular moment, it was 2011, 2013. And that is when siasa campaigns for governorship, first dispensation ya devolution, nilikuwa nafika. So watu wakaanza campaigns. So you were taken in for a few gigs hapa na pale. At that time, somebody was watching and looking at who is doing what. So kuna mtu akanispot. Nani anafanya kazi nzuri pale hivi? Kazi nzuri na nini. So there's a lady called Esther Ngolo. Esther Ngolo is a very powerful radio presenter then, and until now najua kirudi she'll rock airwaves mbaya sana. So this lady was the director of communications. Akaniangalia, so she called me after elections zimeisha, kila kitu imeisha. Akaniita. Kwanza niaze, can you do a few gigs here and there on commission basis? And I started doing gigs. So 1, 2, 3 led to governor seeing me, akaona ukijana iko sawa. Akaambia retain this guy. Kafanya kazi, akaona kazi iko nzuri. And that is where now he employed me. But it wasn't as easy as just vile nimesema. Because there's a lot of, again, trying to know who this person is. Monitoring, you know, getting into now unfamiliar territories of politics. The photography or videography we used to do was different. Now this is a separate, different world. So it was kidogo challenging, but pole we came to, acclimatize na tukajuana vizuri na governor. Now that is when our friendship started. Na governor mwenyewe sasa. Sana alijua. That is when our friendship started hapo sasa. Tukaanza kuwa mabeshte. Yeah. So hapo hivi ndo mlianza mkapatana sasa na governor. Sasa kutoka hapo uhusiano wako na governor hadi sasa hivi ni upi? Until now I would say it's more of a elder brother to a younger brother. I won't say father because father would have so many restrictions. This one is purely of a brother, elder brother and a younger brother. But the biggest is a boss and na mfanyikazi wake. But hiyo ni professionally. But ile yenyewe ni mkubwa na mwanawe. Yeah. Na kikazi? Kikazi, my friend, ikifika wakati wa job, ni job. Anaga mchezo. It is you enda hivi na hivi, hapana. Akifika kazi ni kazi. After work, you can have play and other stories. And that is once in a while. He's a busy man. 2 million plus people. So shughulikia watu wengi sana. Yeah. So hapo mbeleni umesema ya kwamba unataka kuwania kiti cha UMCA. Ni county gani hiyo ama ni constituency? Mimi napigania kiti cha MCA hapa Mombasa. Katika ward inaitwa Bamburi ward. Iko huko mwisho at the border of Mombasa and Kilifi. Ukiwa bridge ile ya Mtwapa, ukiangalia juu, ukiwa unatoka Mombasa ukiangalia on your left hand side, that is Bamburi ward. So Shimalatua prison, part of it is in Bamburi ward. Yeah, that side. So naenda mpaka mahali inaitwa Kiembeni Estate. So that covers a very large area. That is where I want to become an MCA. But the story is, that is not where I wanted to be first. I wanted to do something else. Nilipima unga na maji because remember I told you I do matters of education katika jumuiya ya wanafunzi wa Pwani. And I've traversed Mombasa and the coastal region. I have seen what ails the coastal region and what we can do to help our generation get to a better place. So nikaangalia nikaona maybe if I get into the Senate, I can push for some legislations, I can push for some agendas that can help my people. So my first choice of political representation for the people of Mombasa was Senate.
That was what I wanted. I wanted to become senator of Mombasa. Nikaketi chini, of course you make your committee, vijana, wazee nini, tulikuwa tumejipanga, and then I now go for advice. So kwenda kwa advice, nikaketi chini na gavana, keti chini na mabeshte, wazee wangu, babangu nani. Everybody was like, yeah, that's a good thing. But everybody was saying but one person akaja akanambia, let's start somewhere. Tuanze hapa chini kwa MCA and then let's grow, in ranks pole pole. So akamwambia, you never know, you might be wanting senator saizi, but you might make much more impact when you become maybe governor or MP. But now start somewhere. So akanambia, start as an MCA. Tafuta ward ambao unajuana na watu, anza huko. So I went to my home ward, Bamburi. That's not where I was born, but that is where I've lived for quite a very long time. So that is where I want to now be an MCA. Yes. Sasa tunaelewa ya kwamba hadi sasa hivi kuna MCA hapo hivi na unataka kusimama kiti cha MCA huko. Ni nini unafeel ama nini unaona ya kwamba the recent MCA wa Bamburi ni nini hajafanya, ni nini hajadeliver na agenda yako ni gani pale hivi? You see, MCA kazi kubwa is legislation. Uingie bunge, tetea watu wako, ongea mambo ambayo inaweza kuwezesha watu wako kufaidika kimaisha. And MCA usidanganywe na MCA kwamba kujengea barabara. Ni yeye ingie bunge, aseme kwangu hakuna barabara, na in the budget process participate na apitishe budget ambayo itamwezesha executive kukujengea wewe barabara kule chini. Unaelewa? So what I think that has lacked in the current leadership of my ward is that my MCA might be good in terms of maybe stature and everything, but representation of the people too in the county assembly has kidogo been an issue. So I feel like there's more that I can do in the assembly to represent my people and bring development to them. And at that particular place, my ward, it's almost a rural ward. There's issues of matters of education, and that is the biggest problem. You see, education is more voluntary than kulazimishwa. Unaweza lazimishwa kama utaki. So matters of education, I really want to impact my generation and the younger generation, even older generation, to at least go back to school and also help them get proper infrastructure. At least waingie shule, wasome. 2, health. My ward does not have a health facility kabisa. Not because they don't want or because wametengwa, but because the current MCA did not put proper legislation in the assembly to make sure that we have a hospital in that place. So matters of health have become a challenge. Mortality rate kwangu is way higher. Utapata watu wadogo wanazaliwa, they pass because there's no proper health care. Wazee pia, as compared to other wards, kidogo our place people pass away at a younger age. So it's not their wish, but it's somebody's mandate to go to bunge aseme kuwa watu wangu kula nataka. And see, other wards within Mombasa County, it's kunezo maendeleo. They have hospitals, they have schools, they have roads, and a governor might want to put something to your place, but if you do not put it in the budget, if you don't push for it, he can't single-handedly put it there. Haruhusiwi na sheria kuweka tu mahali hivi, itakuwa anapendelea mahali. Ndio. So unajua. So I want to go there and impact that change through the assembly. Exactly. Okay, tuingilie sasa upande wa siasa, ile siasa yenyewe. Unakumbuka ya kwamba BBI ilisimamishwa na Governor Joho alikuwa na support sana kupitisha BBI ipitishwe, lakini ikasimamishwa. Una feel, what is your take on that? BBI was a process liked and disliked by many. There are people who liked it, people who didn't like it, for all good and bad reasons. And I'm sure the governor supported it for all good reasons. Politics is about interests. And I'm sure he looked at the interests of the coastal people and he felt like Mombasa needs BBI more than everything at this particular political dispensation. And the reason why it lost, I would not know why exactly it lost sana, apart from what everybody knows. But it was a blow to some interests of the people of the coast. But again, of course, he saw that, everybody looks at an opportunity and goes for it. And BBI was giving space for him to be able to now get international politics at a different level. But ikanguka. But it doesn't mean maisha yake siasa imeishia hapo hivyo. I do not know what he wants as at now, but all I knew is that by 2017 up to until some time he said he wanted to be president of this country.
But because of, political negotiations, he had to leave it for Baba to take over saizi. So we're still waiting for Baba. He said he will announce, aseme kama yeye ndo atakuwa rais. Aki-announce, of course. Sasa wewe tutarudi hapo hivi. Na umesema Baba anataka sasa kumwendorse Baba ama ana-support Baba. Una feel anafaa support Baba ama yeye alifaa kuendelea na kuwania kiti cha urais? Politics is a journey. That means small steps leading to big steps. Kumbuka mimi nilitaka senator nikaambia aanze kuchini. He wanted to be president, but you need support of everyone. And I think he looked and akameasure in his own wisdom, akaona acha machie Baba saizi. So at yeye aende in the next 2027. For me, I really wanted him to go and achukue hiyo kiti ya presidency. I really wanted. Within myself, and I knew for all good reasons it would bring change to this country. But I think he looked at the times. He didn't disappoint me. He gave us reasons why he thought he should wait and let Baba go. And then after that, for 2027, ingie. And that is when PSC from MCA maybe would want to become MPs and we'll be able to campaign for him nationally. So, sasa hivi Raila ndo mnasema, Mombasa wanasema vipi, ni Joho ama ni Raila? Ama Mombasa yote wanajua Joho alisema na support Baba? He has made public statements that he's supporting Baba for all good reasons. Ya kuwa yeye president wake ni Baba. Alisema hapa Mombasa, akaenda Nairobi akaisema, juzi walikuwa Isili, he said it again kuwa na support Baba. And I'm sure leo akija hapa, not unless he changes his minds now, but if he comes here, rais wake ni Baba. I don't think there's any negotiations about it. Na hata mimi kuniuliza, unataka kuniuliza rais wangu ni nani? Hapo ndipo nilikuwa nakuja, lakini sasa tujibu tu. Wewe utamkampenia nani ama kura yako ni ya nani? Boss, chama yangu mimi kwanza ni ODM. And I want to go with ODM because I believe in the structure that it has, what it stands for the coastal person. The coast region has had its issues, and it needs a party that is well structured to handle our own, particular internal problems. If I go to nikienda bunge leo, nikienda na chama ingine nitakuwa peke yangu. Nikienda na ODM tutakuwa wengi. Tutapitisha miswada, tutafanya vitu, tutaleta maendeleo katika jamii yetu. Unaelewa? And then we have other issues that zingine hata sisi sema zote hapa hivi that I believe ODM would help us. So with me believing and knowing very well I'll get in bunge kutumia chama ya ODM, I also have to, and within myself still believe that Raila is my president. Na mimi nitaenda mashinani kwenda kampenia Baba. I'm already doing it. So rais wangu mimi ni Raila Amolo Odinga. Sina two ways about it. Na in case akose kupata nini urais? Asipopata urais sio ni mambo ya Mungu. We will work with whoever president will be there. Ikifika wakati huo lakini hatupigi mahesabu kwa sababu tunajua atakayeshinda ni nani? Raila Amolo Odinga. Na Ruto akipata we will work with him. You see, when somebody becomes president, you have no options. He has the government, he has the budgets, he has the security system, he has everything. Wewe unaenda against mtu kama how? Hata wewe unafikiria aje? How do you even start? So if he wins, we will work with him. As of now, me I'm campaigning for Raila Amolo Odinga so that he becomes president of this country, so that he brings change. We are tired na mambo mengi sana. Let's have somebody who is mature politically, has had the interest of the people, still has, and will do something for the people. He has seen so much for him to want to go back and bring michezo katika serikali. I'm sure he would want to come in and bring a lot of change. We've seen him doing something. Asante sana. Tunafahamu ya kwamba wewe na Ali Hassan Joho, gavana wa 001, mko karibu sana. You are very close. Ningependa tu tuelezee mambo machache. Tunajua tamu yake alikuwa amesema ni 5, apige ingine 5. Niambie mipango yake, akona mipango gani ingine, kama ataendelea na ugavana ama atawania kama si president, ni plans gani zingine yako nazo? See, the constitution is a very good document, and it clearly states that you can only do 2 terms as a governor. So I know he would wish to continue to serve the people of Mombasa, but the constitution bars him from continuing. And even if it would have allowed him, I feel he needs to grow from what he is right now to another level.
So if you ask me where he's going to saizi, I would really not know, but I'm sure he's going to a bigger position. Of course, the next elective position after governor is president. Now that he's not going for presidency, I'm sure maybe in their own political bargains in the party and within the political ranks, he might bargain or he might be called. I'm sure yeye atafutwa. Hata si mtu bargain. Yeye atafutwa ambiwe shikilia hapa. So I am seeing him being somebody powerful in some post in government. He should be very high. That is my thought and my hope. Just in case baba amepita. In case baba amepita. Na Ruto akipita, unaona kama anaweza fanya kazi pamoja? Politics is all about negotiations. Ruto might see this guy can deliver. And it's about who can deliver. And you see the governor, until today, Mombasa, one of the biggest problems we had before devolution was health. Health was a big issue. But to this date, people come from Aga Khan to be referred to Coast General Hospital. From Pandya to be referred to Coast General Hospital. He has done amazingly well on matters of health. So I am sure any sane politician that will ascend to power and become a president would not think twice about who can be a minister of something in his government. And I'm sure because he has steered the county so well, he would be taken in for some position. So whichever, Ruto, Raila, somebody might see it might, with your sane mind, you'd see this they can work. And if you want the best for this country, you'd do it. Yeah. Asante sana bro. Tumepiga story hapa hivi na Patrick Mbele, na kama unatazama unaweza tupitia unaweza andika hapo kwenye comment section ni wapi unataka tukuje next ili tujue mnataka nani ama tupige story hapo kwenu. Kumbuka langu ni jina ni Joram na karibuni hapa kwa Mutembei TV. Don't go too far, kuna video inakuja after this. Kwaheri.